ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் மிகுந்த பக்தியுடனும் அன்னையை வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம். கவனத்தை நம்முடைய இருதயத்திற்கு கொண்டு வந்து அன்னையின் பொற்கமல திருப்பாதங்களை நமது இருதயத்தினுள் நிறுத்துவோம். தாயே, தயவு செய்து தாங்கள் எங்களின் இதயத்திற்குள் வந்து அமர்ந்திடுங்கள். தங்கள் அருளால் நாங்கள் தூய்மையான ஆத்மாதான். ஆத்மா தவிர வேறு எதுவும் இல்லை அம்மா. தாயே, நாங்கள் தங்களின் அன்பை முழுமையாக புரிந்து உணர்ந்து எங்களுள் நிலையாக நிலைத்திருக்க எங்களிடம் இருக்கின்ற அனைத்து மாயைகளையும் அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. எங்களுக்குள் இருக்கும் அகங்காரத்தை அகற்றிவிடுங்கள். தங்களின் அன்பு தத்துவம் மூலமாக எங்களுள் ஏற்படுகின்ற இந்த ஆனந்த நிலை மற்ற அனைவர்களுக்கும் நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய கருவிகளாக இருப்பதற்கு தயவு செய்து எங்களை வலிமையுடையவர்களாக மாற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, தங்களின் பொற்கமல திருப்பாதங்களை நாங்கள் அனுதினமும் பூஜிக்கும் பாக்கியத்தை தயவு செய்து எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள். தாயே, எங்களின் இன்றைய இந்த காலை நேர கூட்டு தியானத்தை தாங்களே வழிநடத்தி செல்வதோடு எங்களுக்கான இந்த தியான நிலையில் எண்ணங்களற்ற நிலைப்பாட்டில் நாங்கள் நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரிந்து அனுமதியும் தாருங்களம்மா. கவனத்தை நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரத்தில் வைத்து 3 மகா மந்திரங்களையும் மற்றும் ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தையும் கூறலாம். त्वमेव साक्षात् श्रीमहालक्ष्मी महासरस्वती
மகா காளி திரிகுணாத்மிகா குண்டலினி சாட்சாத் ஸ்ரீ மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமः. ஓம் त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्रीआदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. ओम त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामी मोक्ष प्रदे माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. श्री गणेश मंदिरम. ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेशाय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. மெதுவாக நமது இரு கைகளையும் பூமி தாய் மீது வைத்து கவனத்தை இரண்டு கைகளிலும் சஹஸ்ராராவிலும் வைத்திருக்கலாம். தாய், தயவு செய்து எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. தாய், தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் பூமி மார்க்கமாக ஈர்த்து கொள்ளுங்கள் அம்மா. தாய், எங்களின் ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு தடைகளாக இருக்கும் அனைத்து தடைகளையும் அகற்றி எங்களை எப்பொழுதும் சம நிலையில் நிலைத்திருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாய், தங்களை போன்ற பொறுமையையும் சகிப்புத்தன்மையையும் எங்களுக்கு தந்து இந்த மகா யோகம் செய்வதற்கு தயவு செய்து அனுமதி தாருங்கள் அம்மா. மந்திரம். ஸ்ரீ ஆதி பூமி மாதா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आदि भूमि माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः.
கவனத்தை மெதுவாக நமது இடநாடிக்கு கொண்டு வரலாம். தாய், தாங்களே ஸ்ரீ மகா காளி ஸ்ரீ பைரவராவீர். தயவு செய்து எங்களின் இடா நாடியை சுத்திகரிப்பு செய்திடுங்கள். தாய், தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து தூய்மையற்ற கவனங்களையும் தூய்மையற்ற விருப்பங்களையும் கடந்த காலத்தின் தேவையற்ற நினைவுகளையும் தயவு செய்து எங்களிடமிருந்து அகற்றிவிட்டு நாங்கள் தங்களின் அன்பை தூய்மையான விருப்பத்தை பிரதிபலிக்க கூடியவர்களாக இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களுள் ஏற்படுகின்ற இந்த அமைதி நிலையோடு நாங்கள் நிகழ்காலத்தில் சம நிலையில் நிலைத்திருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. கவனத்தை மெதுவாக நமது பிங்களா நாடிக்கு கொண்டு வரலாம். தாய், தாங்களே ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி ஸ்ரீ ஹனுமராவீர். தயவு செய்து எங்களின் பிங்களா நாடியை சுத்திகரிப்பு செய்திருங்கள். தாய், எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான அசுர குணங்களையும் அதிகப்படியான சிந்தனைகளையும் அதிகப்படியான உடல் உஷ்ணத்தையும் தயவு செய்து எங்களிடமிருந்து அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாய், நாங்கள் பணிவானவர்களாகவும் உண்மை உணர்ந்து அந்த உண்மை தன்மையோடு இருப்பவர்களாகவும் தர்மத்தின்படி நடப்பவர்களாகவும் அன்பானவர்களாகவும் இரக்கமுள்ளவர்களாகவும் இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாங்களே அனைத்தையும் செய்பவர், அதனை ஆனந்தத்தோடு மகிழ்ந்து அனுபவிப்பவரும் தாங்களே ஆவீரம்மா. தாய், எங்களின் இந்த அமைதி நிலையோடு நாங்கள் நிகழ்காலத்தில் சம நிலையில் நிலைத்திருத்த தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. கவனத்தை மெதுவாக நம்முடைய சுழுமுனை நாடிக்கு கொண்டு வரலாம். தாய், தாங்களே ஸ்ரீ மகா லக்ஷ்மி ஸ்ரீ மகா விஷ்ணுவாவீர். தயவு செய்து எங்களின் சுழுமுனை நாடியை சுத்திகரிப்பு செய்திருங்கள். தாய், நாங்கள் எப்பொழுதும் சம நிலையில் இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா.
கவனம் மெதுவாக நமது மூலாதார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ கணேசரின் சொரூபமாவீர். தயவு செய்து எங்களின் மூலாதார சக்கரத்தை சுத்திகரிப்பு செய்திருங்கள். தாயே, எங்களுக்குள் ஸ்ரீ கணேச தத்துவம் முழுமையாக எங்களுள் நிலைத்திருப்பதற்கு ஸ்ரீ கணேசரின் ஆசீர்வாதத்தை தயவு செய்து தந்தருளுங்கள் அம்மா. நாங்கள் கள்ளம் கபடமற்ற குணத்துடன் இருப்பதற்கும் தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. தாய், எங்களின் அனைத்து சக்கரங்களிலும் ஸ்ரீ கணேச தத்துவம் நிரம்பி இருக்கும் பொழுது எங்களுள் ஞானம், அன்பு, தூய்மை, மங்களகரம், மன்னித்தல் குணம் போன்ற அனைத்து குணங்களும் எங்களுள் நிலையாக நிலைத்திருக்கும் அம்மா. அதற்கான தகுதியையும் எங்களுள் நிலைநிறுத்தி நாங்கள் வலிமையுடையவர்களாக இருப்பதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ கணேச கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री गणेशा गौरी कुंडलिनी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனத்தை நம்முடைய மூலாதார சக்கரத்திலும் சகசிராராவிலும் நிலைநிறுத்தி ஸ்ரீ கணேச அதிர்விசேஷம் கூறலாம். ஓம் நமஸ்தே கணபதயே त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव सर्वं कल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं हृदं वच्मि सत्यं वच्मि त्वं माम् वक्तारम् श्रोतारम् दातारम् दातारम् अवानुचानम् अवशिष्यम् पश्चादात् पुरस्तात् अवोदरादात् दक्षिणादात् चोर्वादात् अवादरादात् सर्वतो मां बाहि बाहि समं दात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दात् विधियोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वतो जायते सर्वं जगदिदं त्वष्टिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रतीति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाग्वदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितियोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यास्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मपूर्भुवस्वरं गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारक परधरग अत्तेन्दुलक्षितं तारेण रुद्धम् एतत्त्वमनुस्वरूपं कहारक पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम्
अनुस्वार शांति रूपम बिंदु रुद्र रूपम नाद संदानम संहिता संधि सैषा गणेश विद्या गणहर्षि निश्रुत गायत्री छंदः गणपतिर्देवता ओम गं गणपतये नमः ईहदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रथं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्बोधं सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो वराधपतये नमो गणपतये नमः ब्रह्मदपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुधाय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சுவாதிஷ்டான சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். கவனத்தை மெதுவாக நமது நாபி சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். தாய் தாங்களே ஸ்ரீ லக்ஷ்மி விஷ்ணுவாவீர், தாங்களே எங்களின் ஆதி குருவாவீர். தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து திருப்தியற்ற நிலையையும் அமைதியற்ற நிலையையும் முழுமையாக எங்களிடமிருந்து அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாய் தங்கள் அருளால் நாங்கள் திருப்தியுடனும் மன அமைதியுடனும் இருப்பதுடன் ஆனந்த நிலையை நாங்கள் முழுமையாக உணர்கிறோம் அம்மா. எங்களின் நல்வாழ்வை பாதுகாப்பவர் தாங்களே ஆவீர். தங்களின் அன்பானது எங்களுக்குள் பாதுகாப்பை தந்து எப்பொழுதும் திருப்தியான நிலைப்பாட்டோடு ஆனந்த நிலையை நாங்கள் உணர்வதற்கு அருள் புரிகிறீர்கள் அம்மா. எங்களின் குரு தத்துவத்தையும் மேம்படுத்தி அதை எங்களின் செயல்களில் நிலைநிறுத்துகிறீர்கள் அம்மா. தாய் நாங்கள் எப்பொழுதும் விஸ்வ நிர்மல் தர்மத்தை கடைபிடிப்பவர்களாக இருப்பதற்கு எங்களை வலிமையுடையவர்களாக மாற்றி அருள் புரியுங்கள் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நமது ஹிருதய சக்கரம். தாயும் தந்தையும் பாதுகாவலருமாக இருக்கும் தாங்கள் எங்களுக்கான அன்பை தந்து அரவணைத்து எங்களை வழிநடத்தி செல்கிறீர்கள் அம்மா. தாயே நாங்கள் தங்களின் அந்த அன்பை பெறுவதற்கு சமுத்திரத்தை விடவும் பெரியதான இதயம் எங்களுக்கு வேண்டும் அம்மா. தங்களின் அன்பை பிரதிபலிக்கக்கூடிய கருவிகளாக நாங்கள் இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நமது விசுத்தி சக்கரம்.
தாய், தாங்களே ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ணராவே. எங்களுக்குள் இனிமையை தந்து இனிமையோடு பேசும் நபர்களாக நாங்கள் இருப்பதற்கும் குற்றமற்ற உணர்வுடன் எங்களின் செயல்களில் தர்மத்தை மட்டும் நிலைநிறுத்துபவர்களாக இருப்பதற்கும் தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. நாங்கள் சாட்சி பாவத்துடன் பற்றற்ற நிலையில் நிலைத்திருந்தது இருப்பதற்கும் எங்களுள் சமநிலை எப்பொழுதும் நிலவி இருப்பதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री राधा कृष्ण साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனத்தை நம்முடைய விசுத்தி சக்கரத்திலும் சகசிரார சக்கரத்திலும் வைத்திருக்கலாம். मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरपादौ मधुरौ नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा
फलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् इति श्रीमद्वल्लभाचार्यकृतं मधुराष्टकं सम्पूर्णम् साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சகசிரார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். தாயே, எங்களுக்கு இருக்கும் அனைத்து கவலைகளையும் அகங்காரத்தையும் தங்களிடத்தில் சமர்ப்பிக்கிறோம் அம்மா. நாங்கள் முழுமையாக எங்களின் சகசிரார சக்கரத்தில் சரணடைகிறோம். தாயே, நாங்கள் தங்களின் அன்பை எங்களின் ஹிருதயத்தினுள் வைத்து எங்களின் ஆத்மாவில் எங்களின் கவனம் நிலை பெறுவதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. நாங்கள் முழுமையான பக்தியுடனும் அர்ப்பணிப்புடனும் தங்களிடத்தில் வணங்கி எங்களுக்கான இந்த ஆத்ம விழிப்புணர்வை தந்தமைக்கு எங்களின் நன்றிகளை தங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கிறோம் அம்மா. இந்த தியான நிலையில் நாங்கள் எண்ணங்களற்ற விழிப்புணர்வு நிலையில் நிலைத்திருப்பதோடு அதன் ஆனந்தத்தை முழுமையாக அனுபவிப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ சச்சிதானந்த சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री सच्चिदानन्दा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. நமது கவனத்தை இதே எண்ணங்களற்ற நிலையில் சகசிரார சக்கரத்திற்கும் சற்று மேலே கொண்டு சென்று நமது தியான நிலையில் நிலைத்திருக்கலாம். பின்பு அன்னையின் சொற்பொழிவை கேட்கலாம். எண்ணங்களற்ற இதே தியான நிலையில் நாம் அன்னையின் சொற்பொழிவை கேட்போம். Every year
we have birthdays of various people, and every year we make a vow that this year I will not do this or I will not do that. This is a very good way of seeing how far we have come in life. Many people who really have achieved a very great height in their spiritual life did not need a birthday, but every day they felt it's a birthday to start. To go ahead, to understand, to learn. Every day is a new year for them. In our own life, we see that our surroundings change very slowly. Sometimes it is shocking. Sometimes we are surprised how the surroundings are not changing. But in a subtle way, there is a tremendous change that is happening within us and without. The whole atmosphere today is governed by human beings. I don't know how far Param Chaitanya works it out, but it is for us to open ourselves to new dimensions in our lives. For example, if you find we still have, through our introspection, we locate that we have these old, subtle, nonsensical things still hanging around us. We don't have to vow for it. You have to just witness it. And the destructive path it is taking you to, immediately you will give up. You don't have to worry as to put a vow upon yourself, because now you are samarth, meaning now you are absolutely empowered. Whatever you think is wrong, your attention itself on it will slowly, gradually remove the doubts. About having those problems, those connections, conditions and ego that are lingering still, definitely you will drop them. With your attention, it will run away. Then you will realize that every day your attention is getting purified, getting powerful, getting compassionate. Normally, whatever reaction you have in your attention just disappears
and you start witnessing the whole thing. And your power of attention through that witnessing force acts, and it works. It works not only on you, but on everything that surrounds you. Firstly, through your meditation, in that state of meditation, you expand within yourself. You stay in the present. The other day, somebody asked me, where was your last birthday? I just forgot where it was. Otherwise, my memory is very good, like an elephant. But this I forgot. Perhaps every time, every day, you live in the present and you grow. So you forget when and where this growth has taken place. My own growth has been like this, that every time I go to a place, I find very nice new people coming in, and some of the horrible ones from the old lot disappearing. It's something like when the tree grows, the leaves go on falling and new leaves start coming. But in Sahaj, it's something different, I find, that on the tree of Sahaj, very few, very few leaves fall off. And you sometimes face a lush garden of beautiful people. To me, it's like a miraculous fireworks. It starts like a small line and then opens up into several beautiful patterns. It is impossible to envisage or to visualize what will happen to us, to Sahaj, and to all of you. I have never learned to imagine things. But the vision that you see is really remarkable, is very remarkable. That I see all Sahajogis drenched in divine love and expressing themselves in a very beautiful and very deep manner. This one comes in that really makes your attention absolutely enwrapped in such divine bliss that you forget that moment. One of those moments are when you celebrate my birthday. I even forget how many years I've lived on this earth.
Sometimes I say I am 73, sometimes I say I am 70. I just don't know. Because as I told you, it does not leave any mark of time, of date, of years in that blissful state. As if sometimes you can think that you went to see something very beautiful like Taj Mahal without knowing what it is. And suddenly you find such a beautiful building. Unexpectedly, you just get blindfolded, as they say. In Hindi say awak. You don't know how to express. You become speechless. And invariably you'll find that time you'll forget the time. You will forget how you came there. All the story behind all that finishes off as soon as you see the reality of the vision. This reality of the vision is something beyond even my thinking and imagination. I cannot even now sometimes believe that there are so many Sahajyogis who have got this subtle knowledge. I never knew that there are so many seekers to begin with. I never knew that there are such subtle people on this earth. All over the world, wherever I went, whether I went to Nepal or to Brazil, suddenly I find facing so many beautiful seekers. If you ask me, when did you go to Brazil, I won't be able to tell you the dates. I have very bad memory for dates for the same reason, I think, because every time I see a vision. And the time also just stops for that moment. It doesn't express itself. Nothing is recorded except for the experience. And this experience is in an abstract form. You cannot describe. It is beyond words and beyond any description. At that time, you really become thoughtless. And that is the time we have to really enjoy. The greatest curse of modern times is the watch or the time that we keep. And all the time we are just seeing the time, what time it is now, and after 2 seconds again also we want to see what is the time. We have crossed the limits of time, Kalatit. Try to understand why we have crossed. Because time moves according to us. You can experience it. The other day I was coming from Delhi, and in my household everybody seems to be very particular about time. So they were after my life, come along, getting late, now you just can't get into the plane, this, that. All right. And when I reached there, they said that the plane is still waiting, it's not necessary for you to hurry up.
it will take at least 15-20 minutes for you to go. So also this name of airport makes people really jumpy, I should say. They have to go to the aeroplane means as if some war is there, or I don't know what it is. So far, luckily, I have never missed a plane, never missed a train in my lifetime. Though I travel, I think, quite a lot. I've every time found invariably that the plane itself is waiting for me. It won't leave. Like, I'll give you a very interesting example today, if you are relaxed. We were in Praha and we were supposed to go to Poland via, again same thing happens to me with experience that, via Vienna. And we had a very great Sahajyogi with us who told me that the plane will be leaving at 11 o'clock. And from the airport he rings me up, no, the plane is leaving at 9:30. If I want, I can be ready in 5 minutes or I can take 2 hours, depends on. So I was ready, I just jumped into the car, we reached the airport. But we were late by 15 minutes and the ground lady started shouting at me at the top of her voice, you people, you are VIPs, you are this, you are that, all kinds of things she said to me. And this Sahajyogi could not bear it. And he felt that it was his mistake. He told me a wrong time. That's why this lady is shouting at my mother. He couldn't bear it. He was very unhappy. Can turn it round. Turn it. So, we went into the aeroplane with this lady shouting behind. And we saw that the pilot and engineers, they were busy with some correction of the machinery. They said it is little bit out of order, it will be ready. So we sat down. Now this Sahajyogi could not bear it, and his tears started rolling down his eyes. Another Sahajyogini, she said, brother, it's all right, don't cry. They were sitting behind me, I just turned round. I said, it's all right, don't worry. He said, no mother, because of me, she could say all these things, I can't bear it. And he couldn't stop crying. Within 1 minute, the sky, which was absolutely open, was covered with big clouds like huge big elephants walking into the whole area. Very big. All the Sahajyogis were standing also on the other side on top of the airport, saw it happening. The whole thing became absolutely jet black. Oh my God, I said, see, the tears of this gentleman has such powers. And then the airport people told us that this plane is out of order, so we have to get down. So we got down. We came back. Then he went to this ground hostess and told her, now whom should we shout at? Now the plane is not going. Should we shout at you? How dare you shout at my mother and all those things. But all the people there at the airport who were still under the same regime style got such a fright. The manager himself walked to me, he said, for your plane is still 5 hours, and if you want out, we can give you permission, all of you can go out. And he took me by a special way. I couldn't understand this reaction. So I went out and we did some shopping or something. And when we came back, we were surprised.
All the airport was rather stunned by us. And when I walked, that was the only plane that was leaving. All the traffic had stopped, except for this plane. And when we walked down to board the plane, the gentleman who was there said, "Mother, can you help me?" I said, "How?" "I have got a terrible back pain." I said, "How can I do it?" Then one lady walked in to say, "Mother, please, I have pain in my shoulder. Can you put your hand on that?" I just put my hand on her shoulder. She said, "I'm feeling all right." She started lifting her arm. Then I went. I thought I better now take to the aeroplane. When I was walking, the same gentleman came to me. He said, "Why not put hand on my back?" I said, "I have to board the plane." He said, "I'll walk with you. You just put your hand on my back. I'm sure I'll be all right." And we walked together about 2 minutes or so. He said, "I'm all right." The whole atmosphere changed. It was such a tremendous effect on these people who have been under a regime and have been really military-like, and the whole treatment was so funny. The whole thing changed in such a short time. And I was amazed how the tears of this Sahajyogi has worked this wonder. Now imagine a moment when tears started rolling his eyes. That moment just manifested a big drama. And ultimately what you find is that the people at the airport became extremely humble and respectful. So, when we start thinking of time and time and time, we have to understand that time is our slave. We are not slaves of the time. There are 1001 stories I can tell you how, by delaying in a place, by getting late in a place, by not caring for the time, I have seen such beautiful manifestations, such beautiful dramas, the art of the divine power, that I was amazed how people worry so much about the time. If time is really necessary, if we are all watching our time every year as our birthday, and if you think that time is very important, it is in a way. In these modern times, we really need the time for meditation, for collective meetings, and for Sahajyoga. I know when there was the war of independence in this country, where my parents fought with all their tana, mana, dhana. That time, I remember how they never cared for anything. They went all out because it was very important to get this country freed from the clutches of the empire. And this was so important. They had to meet somebody at such a point. That man, supposing is escaping from the jail, or there's some sort of a thing on, they could not afford to miss the time. They could not afford to just neglect that important time, important meeting, important discussion, because everything had become an emergency. For them, nobody told them, nobody gave them lectures, but for them, from inside, they were all legendary people, I should say, the way they fought for their freedom. This is today the same situation.
It is an emergency, a very subtle emergency, that nothing is more important than spreading Sahajya. If some people will miss it, will not know about it, we will be responsible for that. At the time of Christ, Buddha, Mahavira, or any one of them, there were no aeroplanes to travel. There were not these loudspeakers, also other communications and televisions and all those things. All these things have come now. That has been manifested now. It is the work of Paramachaitanya. Through scientists, through other knowledge, all this manifestation has taken place. Also, these people didn't have to face people, so many, nor did they were supposed to give realization to people in such a big number. So all these inventions, all that you see today as modern ventures which we have got, they are all for Sahajya. Without Sahajya, you cannot imagine what would happen to this world. The first and foremost thing is we have no peace within our hearts. We talk of peace. I know of people who have got awards in peace, have no peace within their heart, no peace at all. Unless and until we human beings have peace, there cannot be peace in the whole world. It is we who create wars. It is we who do all kinds of violence. It is we ruin the possibility of people getting into the kingdom of God. So, peace can be only achieved by establishing peace in the hearts of the people. And that is only possible that you achieve the state of thoughtless awareness. You remain in the present. And there, where you will be amazed, you will be standing like a rock, because you will have reality in your hand. You can work out the way you like. Actually, I don't work out anything whatsoever. Really, you may say you do this and you do that. I don't. It's the Paramachaitanya which works it. In the same way, it will work for you also. But you must have faith in yourself and absolute faith in Sahajya. Absolute. That's the only way we can achieve this, that many people, most of the people of the world, I wouldn't say all of them, rather difficult to say that, but maybe possible, should enter into the kingdom of God with us. That's the most important thing, more than all these worldly things and more than all these nonsensical things. So the attention should be how many people we are going to bring to Sahajya, how many we are going to save, what are we going to do about it. When you have to think about it every morning, how can you remember the time and date? When you are in emergency now, and you know that this emergency has to be fulfilled, then how can you just pay attention to all worldly things, all worldly achievements? That will take its own course. You don't have to worry. That works out automatically. Only thing where you really need your own diversion or your own focusing is Sahajya.
in and out. If we really want peace on this earth, if we want really progress for ourselves, if we want all kinds of physical, mental, and emotional problems being solved, all for our good, why not we come to Sahajog where we don't have to do anything except for raising our Kundalini, except for meditating for it for very little time, and to achieve that state of joy. Today my feelings are really full of joy, because now I can see how things are happening, how one person can produce thousands and thousands of such. I saw one miracle. I told once that one seed has all the 1,000 trees it is going to produce. And when I saw a new technique of tissue culture, I was amazed that on one little seed there were so many little primules who had come out. In the same way, you are all capable and you all can do it. But what is needed is faith in yourself and also complete sincerity about Sahaja. If that happens today, you have really celebrated my birthday. If you think that my birthday is important, that for me, very important is that everybody gets their spiritual birthday. May God bless you. தாயே, எங்களுக்கான இன்றைய இந்த தியான நிலையை தந்தமைக்கும் தங்களின் அன்பு உரையை நாங்கள் முழுமையாகவும் பக்தியுடனும் நுட்பத்துடனும் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அளவிற்கு எங்களுக்கான சூழ்நிலையை அமைத்து தந்தமைக்கும் எங்களின் கொடான கொடி நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்கமல திருப்பாதங்களில் சமர்ப்பிக்கிறோம் அம்மா. எங்களை சகஜ யோகிகளாக மாற்றி இந்த இறை ஆனந்தத்தை தந்தமைக்கும், எங்களுக்கு சகஜ யோகாவை தந்தமைக்கும் எங்களின் நன்றிகளை தங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கிறோம் அம்மா. தாங்களிட்ட பணியை நாங்கள் செய்வதற்குரிய வலிமையையும் அந்த பணியில் நாங்கள் முழுமையோடு இருப்பதற்கும் தாங்களே எங்களை வலிமையுடையவர்களாக மாற்றி அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. அனைத்தையும் செய்பவர் தாங்களே, எங்களின் தாயும் தந்தையுமாக இருந்து எங்களை பாதுகாப்பவரும் தாங்களே அம்மா. எங்களை அனுதினமும் எங்களின் நேரிய வழியில் நடத்தி செல்பவரும் தாங்களே ஆவீரம்மா. தாயே, நாங்கள் முழுமையாக தங்களிடத்தில் சரணடைகிறோம். பூரண மந்திரம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी நமோ நமக. நாம் அனைவரும் அன்னைக்கு நன்றி கூறி வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டு கொள்ளலாம்.